Hello my dear students. النهاردة هنحل الأسئلة بتاعة الدرس بتاع How do animals communicate. وتعالوا نبدأ بأول سؤال بيقول لي choose the correct answer. Sending smelly messages when there is shortage of food. مين اللي بيبعت مسج لما بيكون في shortage يعني الأكل بقى قليل؟ It's the role of the queen ants. لا. النيرس ants. أيوة هي دي الإجابة الصح. هي دي اللي بتبعت مسجز لمين؟ للسكاوت ants علشان تبدأ تدور على الأكل. Number two, locating food is the role of. مين اللي بيدور على الأكل وبيشوف مكانه فين؟ locating food is the role of. لسه قايلينه دلوقتي. مين؟ السكاوت ants اللي هما بيستكشفوا. سكاوت يعني بيستكشف، هو اللي بيروح يستكشف مكان الأكل فين. Number three, alarming the colony. يعني ايه alarming؟ يعني بننبه الكولوني مستعمرة بتاعت الants from dangers is the role of. مين فيهم اللي بينبههم من إن في خطر؟ طبعا السولجر ants، لأن ده عامل زي الجندي اللي بيحميهم. Number four, humpback whales sing بيغنوا during مسافة months which is the mating season. قلنا مين mating season؟ الوينتر. أيوة الوينتر هو mating season، والسمر هو اللي كان feeding season. Number five, sense organs. خلوا بالكم sense organs collect information and send signals to mean for processing and understanding. بيبعتوا المسجز. مين اللي بيعمل لها processing و understanding؟ طبعا مين؟ main control center of the body اللي هو brain. Number six, bats use their مسافة to get information about their surrounding in the dark. بيستخدموا ايه البات في الدارك علشان يقدروا يعرفوا information اللي حواليهم لأنهم مش بيشوفوا؟ بيستخدموا echolocation property، والecholocation property دي بتخليهم يسمعوا الايكو. يبقى بيستخدموا مين؟ النوز؟ لا. tongue؟ لا. eyes؟ لا. بيستخدموا طبعا their ears. بيستخدموا their ears. Number seven, echolocation in some animals is the use of a pitched sound for finding food. الانيمالز بيستخدموا انهي pitch من الساوندز عشان يعملوا echolocation؟ medium pitched sounds؟ لا. low pitched sounds؟ لا. very low pitched sounds برضو غلط. high pitched sounds قلنا بتبقى صوتها very high لدرجة ان احنا كهيومن مش بنقدر نسمعها. Number eight, use space. use echolocation يعني مين بيستخدم echolocation by bouncing high-pitched sounds in the air. in the air يعني في الهواء. مين؟ الباتس ولا الدولفينز ولا الويلز ولا السنيكس؟ بصوا الباتس والدولفينز الاتنين دول خلاص احنا عرفنا انهم بيعملوا echolocation. البات ما بينزلش تحت المية، بيبقى in the air. الدولفين ما يقدرش يطلع بره، ده بيبقى بيعمل echolocation تحت المية. الدولفينز تعمل echolocation تحت المية. يبقى هو بيقول لي in the air، يبقى هختار مين؟ الباتس. Number nine, the echo is turned into بيتحول لإيه؟ That a blind man can feel his thumb while holding his special cane. قلنا إنه بيتحول ل vibrations عشان يحس بيها بصباع إيده. Number 10, the blind person's cane and مسافة emit high-pitched sound that bounces off objects forming an echo. Blind person cane زي مين؟ اللي بيعملوا هما الاتنين emitting high-pitched sounds. الباتس. برافو عليكم. Number 11, songs of the humpback whale in winter في الشتاء بيكونوا characterized by each of the following except. هما بيكونوا في الشتاء high-pitched sounds. طيب في الشتاء بيكونوا عندهم high pitched sounds، الأغاني بتاعتهم تبقى high pitched sound، ولا travel better through cold water، ولا have soft sound، ولا have low pitched sound اللي هو بيبقى rough sound. لا، في الوينتر بيكون عندهم high pitched sound فعلا، وبيكون ال high pitched sound ده بي travel better through cold water، علشان كده هو بيستخدم ال high pitched sound في الشتاء. وبتكون soft لأن احنا قلنا إن ال high pitched sound بيكون صوته ناعم شوية زي ال sound of the woman، مش بيكون rough زي صوت الراجل.
تمام. فبيكون السونجز بتاعت الهامباك ويل في الشتاء بتبقى مميزة بالlow pitched sound. Number 12, all of the following sentences describe humpbacks life except they can communicate in cold and warm water صح. They mate in winter months صح. They have a weak hearing sense طبعا دي غلط. They communicate with each other through sounds بس دي هي الغلط، ده بالعكس، ده هو communicate using the hearing sense. هنا بيقول لي choose from column B وتسوس in column A. column A هنا number 1 وحطت لي هنا number 1. nurse ants بيكونوا responsible for production and laying eggs. بيبيضوا لا. They are responsible for warning from dangers لا. They're responsible for locating food برضه لا. They are responsible for sending smelly messages when the amount of food decrease. أيوة هي دي اللي صح، يبقى نكتب هنا دي. طيب number 2 scout ants مستكشفة بتكون responsible for ايه؟ for locating food، إن هي تعرف مكان الأكل فين. soldier ants بيكونوا responsible for ايه؟ warning from dangers، هي اللي بتخليهم ياخدوا بالهم إن في خطر جاي. تبعت لهم برضو smelly messages، كلهم بيبعتوا smelly messages. nurse ants بتبعت smelly message عشان مين بيبعتها للسكاوت انتس عشان تروح تعمل لوكيتنج للفود. والسكاوت انتس تبدأ تطلع سمالي مسجز لما تلاقي أكل علشان تنبه بقية الانتس إنهم يجوا ياكلوا. والسولجر انتس بتطلع برضو سمالي مسجز for the ants لكل الانتس علشان يتنبهوا إن في danger. طيب ندخل على السؤال اللي بعديه، بيقول لي put right or wrong. Number 1 it is impossible يعني مستحيل to design technology inspired by the adaptation of some living organisms. طبعا دي غلط، لأن احنا already استخدمنا التكنولوجي وأخدنا الإلهام من الإيكولوكيشن اللي بيعملوا الباتس وعملنا special cane للblind people، فعادي جدا مش impossible ولا حاجة. Number 2 a special cane is invented to help a person who lost the sense of hearing. الناس اللي مش بتسمع لا طبعا غلط. ال special cane دي اتعملت علشان ال people who lost their sense of sight مش بيقدروا يشوفوا زي البات. Number 3 the sound pitch from blind person's cane is too high for humans to hear. أيوة بتبقى عالية جدا، احنا الهيومنز ما نقدرش نسمع. Number 4 echo is turned into light that a blind man can feel when holding his special cane. طبعا غلط، قلنا الإيكو اللي بيرجع ده بيكون في صورة إيه؟ vibrations. Number 5 bats have the ability to change echo into vibrations just as the canes of the blind persons do. طبعا لا، البات مش محتاج إنه يغير الإيكو vibrations لأنه هو بيقدر يسمع الإيكو مش زي الهيومن، فدي غلط، هو مش بيتشينج الإيكو into vibrations ولا حاجة. Number 6 animals use technological systems as we do. أكيد غلط طبعا، ما بيستخدموش التكنولوجي في التواصل مع بعض. Animals communicate with each other by using different senses. أيوة صح، بيتفاعلوا مع بعض، بيتواصلوا مع بعض عن طريق الحواس المختلفة بتاعتهم. Humpback whale communicate with each other through flashing يعني الإضاءة. غلط، هما بيتعاملوا بيتواصلوا مع بعض عن طريق السونجز. Humpback whale produce more than one type of song. أيوة بيطلع أكتر من نوع واحد من السونجز وبيغير في البيتش بتاعهم على حسب السيزون، صح ولا لأ؟ أيوة يبقى they produce more than one type of songs. The humpback whale can sing underwater. طبعا بيغني تحت المية. The sense organs can decode information that is sent by the brain. يعني ايه decode؟ decode يعني يفك الشفرة أو نفهم معنى الانفورميشن. مين اللي بيفك شفرة المعلومة أو بيفهمنا الانفورميشن، البرين ولا السنس أورجن؟ البرين. يبقى مش السنس أورجن هو اللي بيعمل decode للانفورميشن، ده البرين. فالإجابة دي ايه؟ غلط. طيب number 4 بيقول لي correct the underlined words، يعني الكلمات اللي تحتها خط غلط وأنا المفروض إن أنا أصلحها وأكتب الإجابة الصح. number 1 بيقول لي group of ants with colonies have similar roles. هل كل الانس اللي في الكولوني بيبقى عندهم نفس
الرول قلنا طبعا غلط لأن كل جروب من الانس بيبقى ليه رول مختلف عن التاني، صح ولا لأ؟ أيوة بيبقى ليه رول مختلف عن التاني. واحد بيبعت مسجز لما بيكون في shortage of food، واحد بيروح يدور عن الأكل، واحد بيحميهم. وطبعا similar roles غلط، هي بتبقى عندهم different rules. Number two, scout ants are responsible for alarming the colony in danger. طبعا مش السكاوت، مين اللي بيعمل لهم alarming؟ هو الsoldier ants. Number three, the humpback whales have similar sounds. عندهم كلهم بيعملوا أصوات شبه بعض according to the season. لا طبعا قلنا إن هما مش similar، they are different sounds. Number four, humpback whales produce low pitched sounds in winter. لا، في الوينتر في الشتاء قلنا إن هما بيعملوا high pitched sounds مش low pitched. وهما بيعملوا low pitched sounds مش في الوينتر، بيعملوها في السمر علشان بتقدر to travel through warm water faster. طيب number five, low pitched sounds travel better through cold. لسه قايلينها إن low pitched sounds travel better مش عن طريق cold water، عن طريق the warm water. فمين اللي travel faster عن طريق cold water؟ مين؟ high pitched sounds. Okay, high pitched sounds. Number five, write the scientific term. بيقول إيه؟ بيقول a season in which the humpback whale produce high pitched sound. بيطلع high pitched sound قلنا فين؟ في winter during the mating season. خلاص. Number two بيقول لي a season in which the humpback whale produce low pitched sound في السمر. خلاص العكس ده. Okay. بعد كده number three, small living organisms that live in colonies and communicate with each other by sending smelly messages. دي حاجة مميزة ليهم، اللي هما مين؟ ants. برافو، بيطلعوا smelly messages بيوصلوا بيها معلومات لبعض. Number four, group of ants which is responsible for sending smelly messages when there is shortage of food. مين اللي مسؤول عن shortage؟ تاخد بالها لما يحصل shortage of food هي nurse ants. Number five, pitch sound which travel through cold water better than that of warm water. مين اللي بتtravel faster في cold water؟ هي high pitched sound. طيب number six, مين بقى pitched sounds اللي بتtravel faster through warm water؟ هي low pitched sounds. طيب number seven, sense organ that detects sound energy. مين الأورجن اللي بيستقبل الصوت؟ ears. sense organ that can detect light. مين الأورجن اللي بيقدر يستقبل النور أو بيشوف النور؟ هو عايز sense organ يبقى eyes. طيب number nine, a living organism that can fly and depend on echolocation property to get information about surrounding in dark. ده طبعا bat. طيب number 10, a simple tool أو device يعني جهاز used by the blind people to walk safely. خلاص عرفنا إن هو بيبقى اسمه special cane يعني عصا مميزة. Complete bats and special canes of blind people are similar in using a property, echolocation property. Well, number two, group of ants send messages to communicate with each other. بيطلعوا smelly messages. Number three, ants use their sense of to communicate with each other. أنهي sense بيسألني عن sense. Smell. برافو. Number four, ants with a colony are divided into several groups such as مسافة ants ومسافة. نفتكرهم بالN SS. الN اللي هي nurse ants. S اللي هي مين؟ تاني واحدة scout ants. والS الأخيرة اللي هي soldier ants. Number five بيقول لي the humpback whales communicate with each other using their sense of. بيطلعوا songs يبقى هما بيتفاعلوا عن طريق أنهي sense of hearing where they sing a wide range of and a series of a wide range of tones and series of songs.
يعني songs كتير ورا بعض. In winter months the songs of humpback whales بيبقى البيتش بقى ماله low ولا high in the winter months بيكون high لكن في السمر بيكون low pitched sound. طيب ليه في الوينتر بيكون high pitched sound because these sounds travel better through cold water. Number 7, in A months, the songs of the humpback whale have A pitched sound because these sounds travel better. ما جاوبش قبل ما أكمل الجملة للآخر. بيقول إن الساوندز دي بتسافر أسرع في warm water المية الدافية. فاحنا بنتكلم على أنهي month المية بتكون فيه دافية السمر صح؟ طيب وفي السمر البيتش بتاع الساوند بتاع الويلز بيكون high ولا low؟ بيكون low. Type number 8 humans can communicate with each other where ears of the human detect مسافة energy. الهيومنز بيقدروا يتواصلوا عن بعض عن طريق الايه؟ الايرز بنسمع بعض عن طريق ودنا. طيب الايرز بتاعتنا بتديتكت أي نوع من أنواع الانرجي بيبقى اسمه sound energy والايز بتاعتنا بتديتكت light energy. Number 9 ants are similar to a tree. The both of them send smelly messages for communication. فاكرين في plant adaptation مين كانت التري اللي بتطلع smelly messages عشان تنبه بقية التريز إن هم في خطر؟ الأكيشيا tree. فاكرين؟ أكيشيا tree. طيب number 10 the echo that is picked up by the special cane of the blind person is turned into a that the person can feel them with their thumb vibrations. هنا بيقول لي give reason for the nurse ants send smelly messages to scout ants امتى when there is shortage of food بتبعت smelly messages to scout ants عشان to search for food. The soldier ants use smells in their communication. الsoldier ants بيستخدموها امتى لما need to communicate with other ants in case في حالة of danger في حالة الخطر. Number 3 the songs of the humpback whale have high-pitched sounds during the winter months بيكون high-pitched هنقول because high-pitched sounds travel faster بيكونوا أسرع travel faster in cold water في المياه الساقعة. Number 4 humpback whales sing different songs ليه بيغنوا أغاني مختلفة مش أغنية واحدة ثابتة على طول؟ قلنا علشان بتختلف على حسب السيزون to communicate برضه عشان بيعملوا بيها communication to communicate with each other in different seasons. The echo that is picked up by the special cane of blind people is turned into vibrations. هنقول because إيه بقى؟ هنقول عشان ال vibrations دي to tell blind person where objects are around. The blind people cannot hear the sound that emits from the special canes and because they are a high-pitched sounds that the human ears cannot hear because they emit high-pitched sounds that a person cannot hear. What happens if هيحصل إيه لو the smell sense of ants become weak طبعا they won't be able to communicate with each other. They won't be able مش هيقدروا يتواصلوا مع بعض لأن دي كانت وسيلة التواصل ما بينهم.
هي ال smelly messages دي. خلاص. by using number 2 the amount of food in the ants colony decreases. هنمالين مين بقى اللي هتبدأ to send smelly messages. the nurse. ants send smelly messages to the scout ant to search for food. There is a danger near to an ants colony. لو في خطر ناحية ال ants colony مين بقى اللي هيبدأ يطلع smelly messages. soldier. ants send smelly messages لمين؟ to the ants عموما، مش محدد نوع معين من ال ants. صح. to alert them about danger. High-pitched sounds that is produced by the blind person can hit an object. هنمالين ايه بقى؟ ان لما بيطلع منه high-pitched sound they bounce back in the form of echo. مش بس كده، مش هسكت على كده. قال the special cane بيعمل ايه بقى؟ بيconvert the echo into vibrations. أو change the echo into vibrations that blind person thumb can feel. طيب question اللي بعديه بيقول bats cannot use echolocation property. لو ما كانوش بيقدروا يعملوا echolocation property هنمالين they cannot locate، مش هيعرفوا أماكن الأشياء objects by the sense of hearing or hunt. مش هيقدروا يعملوا hunting at night. طيب if there is a wall in front of blind person using a special cane هنمالين برضو in the high-pitched sound produced from the special cane will bounce back in the form of echo and the special cane will change it into vibrations. صح ولا لا؟ Pitched sound produced from the special cane will bounce back in the form of echo and then the special cane changes it into vibrations. Type number 7 the hearing sense of the humpback whale becomes weak. لو الhearing بتاعه بقى ضعيف هنمالين they cannot communicate with each other. مش يقدروا يسمعوا ايه بقى الأغاني اللي بيعملوها by songs using their sense of hearing. بس وبكده نكون خلصنا الأسئلة بتاعة lesson 4 اللي هي how do animals communicate. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وأشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.